Ok, buenas noches a todos los que estamos. Esta semana vamos a hablar de stents esofágicos y stents medicados. For everybody, thank you for joining us. Dr. Song, please go ahead and start. Ok. Buenas noches a todos. Hoy me gustaría hablar del el rol de los stents esofágicos en estenosis esofágicas benignas. You remember that the balloon dilation is an accepted treatment for benign esophageal strictures. This table shows our research for benign esophageal strictures, including post-operative strictures, corrosive strictures, and radiation fibrosis. Here you can see the recurrence rate are 50% for post-operative strictures and 72% for corrosive strictures and 46% for radiation fibrosis. Complications, including perforation, are 38% for corrosive strictures and 48% for radiation fibrosis. The question is, what can we do for the patient with frequent recurrences after balloon dilation or complications? Como mencioné en el último encuentro, esta tabla, pueden ver, muestra resultados de la dilatación con balón en estenosis esofágicas benignas, incluyendo estenosis posoperatorias, estenosis corrosivas, acalasia y estenosis inducidas por radiación. Aquí pueden ver las tasas que el éxito inicial es de un 100% para casi todas las estenosis benignas. Sin embargo, la tasa de recurrencia son del 50% para estenosis posoperatorias, 72% para estenosis corrosivas y 46% para estenosis inducidas por radiación. Las tasas de complicaciones, como perforación, son del 38% en estenosis corrosivas y del 48% en estenosis por fibrosis radioinducida. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer por los pacientes con recurrencia y complicaciones luego de la dilatación con balón? Should we place the bare expandable metallic stent for patients with benign esophageal strictures? The answer is no. Why? I'll show you two examples. This is a patient with a recurrent stricture at the esophageal anastomosis. You can see stricture which is recurrent after balloon dilation. So a bare straker stent was placed. 3-day follow-up study shows a good flow of contrast media, but at 2 months, follow-up esophagogram shows severe strictures above and within the stent due to tissue hyperplasia. This is more severe than the before balloon dilation. Entonces, ¿deberíamos de colocar un stent no recubierto en pacientes con estenosis esofágicas benignas? La respuesta es no. ¿Por qué? Les enseño dos casos. En este paciente con un stent no recubierto Strecker para una estenosis recurrente de una esófago-yejunostomía, se puede ver la mejoría de la estenosis 3 días después de la colocación del stent. Sin embargo, el seguimiento con esofagograma a 2 meses muestra la estenosis sobre y dentro del stent debido al ingrowth del tejido aún más severo que la estenosis inicial. Here is another patient. In this patient with the recurrent stricture developed after esophagocoronal-gastric anastomosis, here you can see severe stricture at the colon. And we placed a bare Z-stent. 3 weeks follow-up study shows widely patent stent, but we had to repeat balloon dilation every 2 months, commencing 5 months after stent placement because of severe stricture above and within the stent, that is tissue hyperplasia. A 6-year follow-up esophagogram shows
very severe strictures above and within the stent and the fracture of the stent. Please keep in mind, bare stent placement in patients with benign esophageal strictures is a relative contraindication because the long-term follow-up study is very poor. Aquí hay otro ejemplo. En este paciente con un stent Z no cubierto, no recubierto, para una estenosis recurrente, luego de una esófago colono-gastroanastomosis. Aquí pueden ver la mejoría de la estenosis después de 3 semanas de la colocación del stent. Sin embargo, 5 meses después de la colocación, tuvimos que comenzar a repetir dilataciones con balón cada 2 meses, debido al ingrowth del tejido sobre y dentro del stent. El esofagograma de seguimiento a los 6 años mostró una estenosis severa e inclusive fracturas en el stent. Recuerden que la colocación de stents no recubiertos para estenosis esofágicas es una contraindicación relativa por el riesgo de recurrencia que tienen. We developed 8 generations of esophageal stent of the past 3 decades. So can we place the curved stent for the patient with a recurrent stricture after balloon dilation? Nosotros desarrollamos 8 generaciones de stents durante las últimas 3 décadas. Como pueden ver, los diseños del stent y los materiales de la cubierta han variado sustancialmente. Entonces, podemos colocar stents cubiertos para estas estenosis. So this is a 2nd generation stent. That is not retrievable stent, just a covered stent. So in this patient with the diffuse corrosive stricture, we placed the 2nd generation stent with a good result, but at 3 months, follow-up esophagogram shows new stricture above the stent. So we placed the 2nd stent over the 1st stent with a slight overlap at the end. Here you can see the big difference between curved stent placement and bare stent placement. This is a curved stent. That's why there is no tissue growth inside the stent, but this is a tissue growth over the stent. But anyway, tissue growth, new stricture above the 2nd stent developed 3 months after 2nd stent placement. También quisiera mostrarles entonces unos casos con stents de 2ª generación. Estos son stents no cubiertos y no extraíbles. En este paciente con una estenosis corrosiva difusa, el crecimiento del tejido ocurrió sobre el stent, dentro del stent, ya a los 3 meses. Entonces decidimos colocar un segundo stent, pero de 3ª generación cubierto, dentro del primero, con una leve superposición al final. Como pueden ver, vean la diferencia entre el stent no cubierto, en donde se puede ver que hay tejido que crece dentro del stent, y el otro, este es el que no tiene crecimiento del tejido. Sin embargo, sí al final sí tuvo estenosis por encima y por debajo del stent, pero no por dentro. In this young man with a recurrent corrosive stricture, we placed the 2nd generation stent, but the stent migrated downward and passed through the rectum 2 months after stent placement. After stent migration, the stricture improved. 8-year follow-up esophagogram shows that the improvement is maintained. En este hombre joven con una estenosis corrosiva recurrente, se le colocó un stent Z recubierto de 2ª generación que migró distalmente después de 2 meses de la colocación. Sin embargo, posteriormente la estenosis mejoró. Un seguimiento con esofagograma a los 8 años después de la migración del stent mostró que la mejoría que se había visto se mantuvo.
This table shows the result of bare and curved esophageal metallic stent placement. This column is the result of curved stent placement. These three columns are the result of bare stent placement. Here you can see the stent migration rate was 78% in curved stent placement and 0% in bare stent placement. On the other hand, the tissue hyperplasia rate was 50 to 100% in bare stent placement and 22% over the stent in curved stent placement. Esta tabla muestra los resultados a largo plazo de stents metálicos expandibles cubiertos y no recubiertos. La primera columna muestra los resultados de stents cubiertos y las otras tres columnas muestran stents no recubiertos. Pueden ver que la tasa de migración fue del 78% en los stents cubiertos y de un 0% en los stents no recubiertos. Pero, por el otro lado, las tasas de crecimiento de tejido hiperplástico por encima y dentro de las estenosis fueron del 50 al 100% en los stents no cubiertos y de solo un 22% en los stents cubiertos. Cubiertos. This table shows the result of curved stent migration. 4 stents migrated within 2 months after stent placement, and 4 stents after 2 months after stent placement. It was very interesting to note that 3 of 4 stents that had migrated within 2 months caused recurrence of stricture, while none of the 4 stents which had migrated after 2 months had recurrent strictures. Esta diapositiva muestra los resultados de la migración de stents cubiertos no retraíbles. Interesantemente, 4 stents migraron antes de los 2 meses y los otros 4 stents migraron después de 2 meses. Se observó que 3 de los 4 stents que habían migrado dentro del plazo de 2 meses tuvieron recurrencia de la estenosis, mientras que ninguno de los 4 stents que migraron después de los 2 meses tuvieron una estenosis recurrente. After this experience, we designed retrievable expandable stent. As I mentioned before, all stents from the 3rd generation and onward are retrievable expandable stent. To make the stent removable, we attached nylon drawstrings at the upper inner margin of the stent, and these were the tools for their removal: 13 French dilatant sheaths and hook wire. After grasping the nylon drawstring with the hook, we threw the hook wire into the sheath to collapse the proximal end of the stent. Entonces, todos los stents, como ya mencioné, de tercera generación en adelante, son stents retraíbles. Para hacer que los stents fueran retraíbles, atamos 2 cordones circulares en la parte superior del margen interno de los stents. Estas son las herramientas para su extracción: un dilatador de 13 French, un introductor y un alambre en gancho. Cuando colocábamos para retraerlo, tenemos que enganchar los cordeles y jalar, produciendo un colapso del extremo proximal del stent, el cual se puede extraer. In 2009, we reported our experience with retrievable expandable stent in 55 patients with benign strictures. The inclusion criteria were tight stricture resistant to balloon dilation in 15, and frequent recurrences after balloon dilation in 39, and esophageal rupture after balloon dilation in 1.
En el 2009 reportamos nuestra experiencia con la colocación de stents cubiertos retraíbles en 55 pacientes con estenosis esofágicas benignas. Los criterios de inclusión fueron estenosis ajustada o tallada resistente a la dilatación con balón en 15 pacientes, recurrencias frecuentes posterior a la dilatación con balón en 39 pacientes y rupturas esofágicas posterior a dilatación con balón en un caso. This old lady had lived with a liquid diet for 60 years before she underwent stent placement. Here you can see diffuse corrosive stricture, which would not admit endoscopy before stent placement. After stent placement, the scope passed through the stent. And this is a 6 months follow-up study after stent removal. Excellent result. Aquí hay un ejemplo. Esta paciente, una adulta mayor, vivió con una dieta líquida por 60 años debido a una estenosis corrosiva difusa, antes de someterse a la colocación de un stent. Aquí pueden ver una estenosis corrosiva difusa larga que no permitía ni siquiera el paso del endoscopio. Luego de la colocación del stent, el endoscopio ya lograba pasar a través del stent sin dificultad. Retiramos el stent 2 meses después de su colocación y el esofagograma de seguimiento a los 6 meses después de la remoción del stent mostró la mejoría de la estenosis. This is a patient with esophageal rupture during balloon dilation. Here you can see corrosive stricture before balloon dilation and extravasation during balloon dilation because of the esophageal perforation. So we place the stent to occlude the extravasation and remove the stent 6 weeks after stent placement. Post-procedure, esophagram shows excellent result with no further leakage. En esta paciente con una estenosis corrosiva, aquí pueden ver una estenosis larga, posterior a una dilatación con balón, presentó una ruptura esofágica, y aquí pueden ver la extravasación del medio, usando un catéter balón de 15 milímetros. Entonces, para ocluir la extravasación, colocamos un stent y retiramos el stent 6 semanas después. Aquí pueden ver cómo hubo una mejoría de la estenosis y ya no habían fugas. Only in 18% of the patient we were able to remove the stent electively. Electively means 2 months after stent placement. In the other patient, we had to remove the stent because of complications such as severe pain in 24%, new stricture formation in 31%, and stent migration in 25%, and food infection in 2%. En solo 18% de los pacientes logramos retirar el stent electivamente. ¿Qué significó electivamente? Que se logró retirar a los 2 meses. En los otros pacientes retiramos el stent debido a complicaciones, como dolor severo en 24 pacientes, la formación de una nueva estenosis en 31%, migración en un 25% o impactación alimentaria en un 2%. Here is an example of formation of new strictures. You can see corrosive stricture and new strictures above and below the stent 2 weeks after stent placement. So we remove the stent. Interestingly, 6 months follow-up esophagram shows improvement of new strictures and original stricture. Aquí hay un ejemplo de la formación de nuevas estenosis que ocurrió por encima y por debajo del stent colocado por una estenosis. Interesantemente, retiramos el stent y como pueden ver a los 6 meses en el esofagograma hubo una mejoría no solamente del stent inicial, sino que de la estenosis inicial, sino que de las 2 estenosis nuevas que se generaron.
The recurrence rate was 69%. The mean follow period was 38 months, and 2-year patent rate was just 26%, and the 4-year patent rate was 21%. Durante el seguimiento promedio de 38 meses después de la remoción del stent, ocurrió una recurrencia en 69%. La tasa de permeabilidad a los 2 años después de la remoción fue de un 26% y la tasa de permeabilidad a los 4 años fue de un 21%. 31 patients with recurrence were treated by repeated balloon dilation, and 5 multiple stent placement, and 2 esophagocoronal-gastric anastomosis. Please keep in mind that cancer developed in 7 of 47 patients with coarse strictures, that is 16%, 4 to 5 years after stent removal, causing recurrence of dysphagia. This is very important. En 31 pacientes con recurrencia, estos fueron sometidos a dilataciones con balón repetidas. 5 pacientes se les realizó colocación de stents múltiples y en 2 se les hizo una esófago colono gastroanastomosis. Sí es importante mencionar que se desarrolló cáncer en 7 de los 45 pacientes con estenosis corrosivas a los 4 o 5 años después de la remoción del stent, causando una recurrencia de su disfagia. This is an example with multiple recurrences after balloon dilation. In this patient with early chronic stage of corrosive esophageal strictures, we repeated balloon dilations many times and stent placement, but with frequent recurrences. So she eventually underwent an esophagocoronal-gastric anastomosis. Este es un ejemplo de un paciente con recurrencias múltiples posterior a la dilatación con balón, como pueden ver en diferentes sitios, y eventualmente, en el último pueden ver cómo se le colocó un stent. Sin embargo, pues la paciente no siempre tuvo recurrencias, por lo que eventualmente se le realizó una esófago colono gastroanastomosis. The mean and standard deviation of length of strictures was significantly longer in patients with recurrent after stent placement than in patients with unrecurred group. La longitud de la estenosis fue significativamente mayor en los pacientes o en el grupo de pacientes que tenían recurrencia eventualmente, a diferencia de los que no tenían recurrencia, como pueden ver en el slide. In 2004, we reported our experience with a stent removal in 119 stents of 104 patients. The underlying causes of stricture were malignant stricture in 63 and benign stricture in 41. The indications for stent removal were elective removal in 51, stent migration in 27, and severe pain in 23, and formation of new stricture in 18. En el 2004 reportamos nuestra experiencia con la remoción de stents, en 119 stents en 104 pacientes con estenosis esofágicas que eran entre malignas, 63 pacientes, y benignas en 41 pacientes. Las indicaciones para la remoción del stent fueron la remoción electiva en 51 stents, o complicaciones como la migración del stent en 27 stents, dolor severo, 23 stents, o la formación de nuevas estenosis en 18 stents. The technical success rate was 99%. 90 stents were removed by standard technique,
and here the 28 stents were removed by modified technique, such as mesh technique and eversion technique, because it was difficult to grasp the nylon drawstrings in 24 and untie the drawstring in 4. La tasa de éxito fue de un 99%. 90 stents fueron retirados con la técnica estándar. Sin embargo, los 28 stents remanentes fueron removidos con técnicas modificadas como la técnica de malla o la técnica de eversión, ya que fue difícil agarrar los cordones en 24 stents o porque los cordones no estaban atados durante la remoción en 4 casos. Here are 4 examples of stent removal by the standard technique. The proximal end of the stent are collapsed. Aquí hay 4 ejemplos del uso de la técnica estándar. Pueden ver cómo la porción proximal del stent se colapsa previo a su retiro. Y se puede ver que son diferentes zonas del esófago, en las partes proximales y distales, siempre la misma técnica. Here is an example of stent removal by the mesh technique. In this patient, it was almost impossible to grasp the nylon drawstring because of acute angulation. You can see one hook was disconnected because it was very tight, and we removed the stent by mesh technique. We just grasped the mesh and removed it. Aquí hay ejemplos de la técnica de malla. En estos casos, un paciente tenía una estenosis corrosiva difícil de extraer. La malla, el stent estaba muy pegado, por lo que no podíamos retirar el stent. Entonces, no se podían agarrar los cordones usando el gancho. Entonces, lo que se hizo fue agarrar la malla directamente y eventualmente extraerlo. This is an example of a stent removal by the eversion technique. You can see a partial migration of the stent. So to remove the stent, we grasped the nylon drawstring. It was successful, but it was untied during stent removal. Aquí hay un ejemplo de una técnica de eversión, un ejemplo de un retiro de un stent por técnica de eversión. En este paciente, con migración del stent, intentamos la remoción con la técnica estándar, pero el cordón estaba desatado o se desató durante el retiro del stent. To remove the stent, we advanced the hook into the stent lumen to the distal end to grasp the distal end of the stent. And then the hook was pulled out into the sheath to collapse the distal end of the stent. And here you can see this is the proximal end, actually. End of the stent is collapsed. The stent was removed with eversion. Entonces, para remover el stent, lo que hicimos fue avanzar el gancho a través del lumen del stent, enganchar la porción distal y eventualmente extraer el stent, vertiéndolo dentro del stent. Como pueden ver ahí la porción proximal, esta es la parte distal del stent que está extrayéndose y pues eventualmente así fue como fue retirado el stent. These are some of the stents we have removed. These stents were removed by standard technique. You can see the proximal end of the stent are collapsed, and some of the stents are blood stained. And these 4 stents were removed by mesh technique. We grasped the mesh and then removed it. Here are 4 examples of eversion technique. The stents were removed with eversion. Estos son algunos de los stents que terminamos retirando
Como pueden ver, estos primeros stents fueron removidos con la técnica estándar. Pueden ver que todos los extremos proximales de los stents están colapsados y tienen hasta porciones con sangre en algunos stents. Estos siguientes stents fueron retirados con la técnica de malla, en donde tuvimos que básicamente agarrar directamente la malla para poder extraerlos. Y por último, los de 4 de abajo son stents que fueron retirados con la técnica de eversión. Most of the drawstrings were intact even after stent removal. Here is an example of intact drawstring, and here is an example of untied drawstrings. La mayoría de los cordones para el retiro estaban intactos, incluso posterior al retiro del stent. Este es un ejemplo de un stent con el cordón intacto y este es un ejemplo de un stent con el cordón desatado. The complication rate was 6%, major bleeding in 1 patient, minor bleeding in 4 patients, and intramural rupture in 2 patients, which resolved spontaneously within a week. La tasa de complicación fue de un 6%. Pueden ver que hubo un paciente que tuvo un sangrado mayor, que él falleció, y 4 pacientes con sangrados menores, y 2 pacientes que tuvieron rupturas intramurales, pero estos resolvieron espontáneamente. Here is an example of esophago-bronchial fistula after stent removal. In this patient with severe corrosive stricture, we placed the stent. You can see widely patent stent, and remove the stent 2 months after stent placement. Here you can see a small fistula between the esophagus and left main stem bronchus, which resolved spontaneously within a week. This is a 1-week follow-up esophagogram. You cannot see fistula anymore. Esto es un ejemplo de un paciente que tuvo una estenosis esofágica corrosiva severa y le colocamos un stent y se puede ver que hubo una mejoría de la estenosis posterior. Sin embargo, el paciente posteriormente desarrolló una pequeña fístula, muy pequeña fístula entre el esófago y el bronquio izquierdo. Entonces, se ve después en este control que la fístula cerró espontáneamente una semana posterior. The stent migration rate was 8%, and 7% in malignant strictures and 25% in benign strictures. The stent migration rate was higher in type C. This is a type 3, a type C in comparison with A, B, D, E. La tasa de migración de los stents fue de un 7.9%. Como pueden ver, fue mayor en las estenosis benignas que en las malignas. Y según el stent, vimos mayor migración en los tipos C, como pueden ver ahí. So here you can see the type of migration. 64% showed complete migration and 36% partial migration. 57% of migrated stents were removed fluoroscopically and 22% passed through the rectum. That's why we don't need to remove the stent from the patient. 4% of the stent were removed surgically because the migrated stent did not pass through the ileocecal valve, causing intermittent pain and obstruction. 17% did not need stent removal. Aquí pueden ver los tipos de migración. Pueden ver que el 64% tuvieron migración completa, mientras que hubo migración parcial en solo 36%. El manejo de estas migraciones pues, fue el retiro fluoroscópico en 57% de los casos. Pasó espontáneamente a través del recto en 22% de los casos. Se tuvo que retirar
quirúrgicamente en 4% que fueron stents que no lograron pasar a través de la válvula iliocecal, y en 17% de los pacientes no requirieron retiro de ningún tipo. I'd like to show you my most difficult and challenging patient in my academic career for 30 years as an interventional radiologist. This 54-year-old woman ingested lye solution to commit suicide in 1996. In May 1997, we performed balloon dilation, but here you can see recurrence and also perforation. A total of 35 episodes of balloon dilations were performed over 53 months, starting from May 1997. She refused my recommendation of surgery. So, Manuel, you can explain this one first. Finalmente, déjenme mostrarles a mi paciente más difícil y más desafiante en mis 30 años de carrera como radiólogo intervencionista. Fue una mujer de 54 años que ingirió una solución de lejía con intento de suicidio en 1996. Aquí pueden ver una estenosis severa del esófago torácico medio antes de la dilatación con balón y una mejoría de la estenosis después de la dilatación. Pero tuvo una recurrencia 2 meses después. Luego la dilatación con balón, aquí pueden ver que hasta tuvo un desgarro de esofágico. Después de eso tuvo dilataciones repetidas y fue tratada con antibióticos. Se realizaron un total de 35 dilataciones con balón durante 53 meses, comenzando en mayo de 1997. Ella se negó a la recomendación que le di de cirugía. Okay. So, in September 1998, we placed the 3rd generation stent and removed the stent 2 months after stent placement. The initial result was good, but we had to repeat the balloon dilation even after stent removal because of recurrences. En septiembre de 1998, entonces le colocamos un stent de 3ª generación cubierto de poliuretano y aquí pueden ver que tuvo un buen paso del medio de contraste después de la colocación del stent. Pero posteriormente tuvo una nueva estenosis debido a la formación de tejido de granulación solamente 2 semanas después de la colocación. Retiramos el stent 2 meses después de la colocación debido a progresión del tejido de granulación sobre el stent. In December 2003, we placed the 7th generation stent and removed it 5 months after stent placement. In spite of severe stricture above and below the stent, even though she was able to swallow only a liquid diet during this period, she endured severe dysphagia during this time, hoping for better result. Because I explained that if we can place the stent longer than 4 months, the result would be good. En diciembre del 2003 le colocamos un stent de 7ª generación y lo retiramos 5 meses después, a pesar de la formación de tejido de granulación severa, como pueden ver ahí, el paso difícil del medio. A pesar de que durante este tiempo la paciente solamente podía tragar una dieta líquida, se le dijo que la posibilidad de mejoría importante aumentaba si ella esperaba por lo menos 4 meses. Entonces ella soportó la dieta líquida con la esperanza de tener mejores resultados. I remember, okay. I remember that Dr. Andrea Alfaro asked the question, what do you do for the patient with
new strictures above and below the stent. This is an example. For this patient with new strictures above and below the stent, we perform the balloon dilation, and then we remove the stent. These are esophagograms obtained immediately after, and 1 month after stent placement, 6 months after stent placement, 12 years after stent removal. She has followed up with us for 12 years, and she's doing well with no further recurrence. I still remember her sincere cooperation. Pues como preguntó la doctora Alfaro, ¿qué se le podía hacer a pacientes que hacían estenosis por encima y por debajo del stent? Pues ellos lo que hacen es una dilatación con balón. Ellos hicieron la dilatación con balón y después retiraron el stent. Como pueden ver, son los esofagogramas de seguimiento posterior al retiro del stent. Creo que a los 6 meses. Y el último es a los 12 años, en donde pueden ver la mejoría importante que hubo, y pues ella realmente, todavía el doctor recuerda la sincera colaboración de esta paciente. What about biodegradable stent in patients with benign esophageal strictures? Lepisi and his co-workers reported their experience with biodegradable stent in 21 patients with benign esophageal strictures. Here you can see crossover stricture at the cervical esophagus. They placed a polydioxanone stent with use of 28 French delivery system with a good result. And these are endoscopic photogram 1 month and 2 months after stent placement, showing progression of biodegradation. They reported that at 6 months, all stents were fragmented. But during the mean follow-up of 53 weeks, the recurrence rate was 57%, almost like the retrievable expandable stent. Entonces, ¿qué ocurre con los resultados de stents biodegradables en estenosis esofágicas? El doctor Repizzi y sus colaboradores reportaron su experiencia con stents biodegradables de polidioxanona en 21 pacientes con estenosis esofágicas benignas. Aquí pueden ver el caso de una estenosis benigna del esófago posterior es una estenosis corrosiva en el esófago cervical. Colocaron un stent de polidioxanona con el uso de un sistema de delivery de 28 French con buenos resultados. Pueden ver aquí las imágenes endoscópicas, 1 a 2 meses posterior a la colocación del stent, el cual muestra la progresión de la biodegradación. La tasa de éxito fue de un 100%, pero durante el seguimiento de 53 semanas, la tasa de recurrencia fue de un 57%, casi que la misma que con stents no biodegradables extraíbles. In conclusion, bare metallic stent placement in patients with benign esophageal strictures is a relative contraindication because the long-term result is very poor, and temporary and biodegradable stent placement is safe and useful, but with a high recurrence rate in benign esophageal strictures. Tissue hyperplasia represents a major limitation to long-term stent placement in the esophagus. Entonces, en conclusión, pues la colocación de stents metálicos no recubiertos en pacientes con estenosis benignas son una contraindicación relativa por la alta tasa de recurrencia que tienen. La colocación de temporal de stents y biodegradables es seguro y útil, pero también tiene una alta tasa de recurrencia.
en estas estenosis. Y por último, la hiperplasia del tejido representa la mayor limitación a largo plazo en la colocación de stents en el esófago. Good night, Dr. Song. Okay. I have a question about esophagus stricture, benign esophagus stricture. Okay. How many balloon dilation do you do after recurrence? And which would be the next step? Could you try to place another stent after the balloon dilation? Good questions. And then it is different from patient to patient. For example, for recurrent stricture after surgery, I'd like to continue repeated balloon dilation because the long-term result is good. But for late chronic stage of corrosive stricture, okay. Okay, I can wait. Take your time. Andrea Alfaro, tu mic está prendido. Oh, I'm sorry. I want to make a question too. Okay, and then I will continue. Regarding the corrosive late chronic stage, once or twice repeated balloon dilation is okay. But if there is a recurrence, frequent recurrence means less than 1 month. Balloon dilation is a big burden. That's why I'd like to place the stent. Regarding the early chronic stage, I'd like to place the stent immediately after recurrence once. So it is different from patient to patient. Okay. But please remember, balloon dilation is better than stent placement because the stent placement causes new strictures above and below the stent. Perfect. Thank you, Doctor. Okay, any other questions? Yes, I had a question where you mentioned that sometimes there was a possibility. Santiago, right? Yes, Santiago, yes. Please. Okay. Santiago. There was a possibility that the stricture was due to cancer, and we're supposed to be treating a benign disease. First, is this a misdiagnosis from the initial studies? And if so, how can it be avoided so that the patient can have the proper treatments? Okay, that's also a good question. We didn't make any misdiagnosis because we performed endoscopic examination and the CT and the esophagus before balloon dilation and stent placement. But the problem is that corrosive stricture, it can be a cause of cancer. For example, when for the patient with a corrosive stricture, the cancer development rate is 7%. But when it has a long period of time, like 30 years and 40 years, the cancer development rate is very high. That's why those patients had recurrence of stricture 4 or 5 years after stent removal. So when you have a patient with a corrosive stricture, if you have a recurrence after balloon dilation, you have to think about the possibility of cancer development. To be honest, it is very difficult to make a diagnosis without any balloon dilation because it's severe stricture. Even though we perform MR and the CT evaluation, it is very difficult because it's thick. That's why we need balloon dilation. Endoscopic examination comes first for detection of cancer development. So we need balloon dilation before evaluation. That is very important and critical period for the patient with a corrosive stricture. You have to think about the development of cancer when it lasts longer than 10 years. Did I answer the question, Santiago? Yes, yes, thank you very much. Good.